TB, and today's speaker is our Balachandar sir, who is a senior consultant in pediatrics at GH Pathanamthitta, and is also the president of IAP Kerala. So before going to the talk, I invite Shinu sir, who is currently the state TB officer in charge, for an inaugural address. Shinu sir, over to you, sir. താങ്ക് യു പ്രവീൺ. ബാലേന്ദ്ര സാറ്, പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആക്ച്വലി ഞാൻ ചെയർ ചെയ്യുന്ന മീറ്റിങ്ങിലൊന്നും ഞാൻ ക്യാമറ ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ആക്ച്വലി ഞാൻ ഈ മീറ്റിങ്ങിന് വന്ന തന്നെ എല്ലാവരും ഒന്ന് കാണാൻ വെച്ചിട്ടാണ്. സുമാരൻ സാറ്, കുറെ മുഖങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പേരുകൾ കാണുന്നു, പിന്നെ ഫോണുകളുടെയൊക്കെ പേര് കാണുന്നു, അല്ലാതെ ആരെയും ഒന്ന് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടൊന്നും മുഖം കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. പാർവതി മാഡത്തിനെ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല, യൂഷ്വലി ഒരു വീട്ടിലായതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ചിലപ്പോൾ പ്രസന്റബിളോ ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലായിരിക്കത്തില്ല. എങ്കിലും ഇറ്റ്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോം, എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് കാണാനും ഇപ്പൊ തന്നെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. നിങ്ങൾ മീറ്റിംഗിൽ ആദ്യം ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ പറയില്ല. ഇഫ് ഐ ആം ചെയറിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നടത്തുന്ന മീറ്റിംഗിലൊക്കെ ഡെഫിനറ്റ്ലി ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് സംസാരിക്കാൻ സമ്മതിക്കാറുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ബാലേന്ദ്ര സാറിനെയും 2-3 പേരെയൊക്കെ കാണാം. നാരായണ സാറ് പറഞ്ഞു മതി. ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യം കൊണ്ട് ഓൺ ചെയ്തില്ലെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും വീട്ടിലുണ്ടാക്കി കമ്പൽ ഓൾസോ. എനിവേ, താങ്ക് യു പ്രവീൺ ഫോർ ഇൻവൈറ്റിംഗ് മീ. കുറച്ച് 2 മാസത്തേക്ക് വേണ്ടിയാണ് STOയുടെ ചാർജ് ഉള്ളത്. പിന്നെ എനിക്കൊരു പ്രവീണിനെ അറിയാമായിരിക്കും, ഒരു പീഡിയാട്രിക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ട്, ആക്ച്വലി പീഡിയാട്രിക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ട് എന്ത് വാട്ട് ഇസ് ന്യൂ ഇൻ പീഡിയാട്രിക് TB എന്ന് അറിയാനും കൂടെ ആഗ്രഹമുണ്ട്. പീഡിയാട്രിക് TB എന്നല്ല, ഞാനിപ്പോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ STO ചാർജ് എടുത്ത് അവിടെ പോയി ഞാൻ വിചാരിച്ചു 2 മാസം ആയതുകൊണ്ട് പുതിയ TBയുടെ കാര്യങ്ങളൊന്ന് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ട. കാര്യം ഈ വയസ്സാം കാലത്ത് ബ്രെയിൻ അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് 2 മാസം കഴിഞ്ഞ് മാറുവാണെങ്കിൽ വർത്തെല്ലാം തോന്നി. കാര്യം ഞാൻ 2011 വരെ മാത്രം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. ശരിക്കും എസ്പെഷ്യലി ഓൾമോസ്റ്റ് പീഡിയാട്രിക് പ്രാക്ടീസ് ആയിരുന്നു കൂടുതലുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് അന്നത്തെ നിന്നും എന്തോരം മാറിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് കാര്യങ്ങളായാലും ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആയാലും ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് വിട്ടുപോയിരിക്കുന്ന ഒരു കാലത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. പിന്നെ NTB ആയിട്ട് നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോഴേക്കും ഫെസിലിറ്റീസ് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നു, ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടൂൾസ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നു, ലാബ് ഫെസിലിറ്റീസ് വല്ലാണ്ട് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല മാതിരി അഡൽട്ട് TB ഉള്ളതിനെ റിസ്കിനെക്കാട്ടി കുറച്ച് കാര്യമായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. അതിനെക്കാട്ടി വളരെ കഷ്ടമാണ് പീഡിയാട്രിക്. പക്ഷെ എൻ്റെ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ ഞാനൊക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന കാലത്തെക്കാട്ടി അന്ന് എനിക്ക് ഞാൻ പഴഞ്ചനായിട്ട് തോന്നും, മാൻഡോ ഒക്കെ ചെയ്ത് ഒരു കോൺടാക്ട് എടുത്ത് മാൻഡോ ഒക്കെ ചെയ്ത് എംപരിക്കൽ റിഫാംസിനൊക്കെ അല്ല മറ്റേ NH ഒക്കെ കൊടുത്തിരുന്ന ഒരു പീഡിയാട്രിക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് കാലത്ത് നിന്നാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴേക്കും ഒത്തിരി പീഡിയാട്രിക് TB കേസസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ള സംശയമാണെങ്കിലും റിപ്പോർട്ട് വരുന്നതനുസരിച്ച് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെല്ലാവരും അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിരിക്കേണ്ടത് ഒരു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നാഷണൽ പ്രോഗ്രാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ TBയുടെ കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുണ്ട്. കാര്യം പിള്ളേർ തന്നെ വളരെ കുറവാണ്, എല്ലാവരുടെയും കുട്ടികൾ പ്രഷ്യസ് ബേബിയാണ്. അപ്പൊ ആർക്കും വരാൻ പറ്റാത്ത ഇല്ല. അതേസമയം തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള പണ്ടൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്ന ന്യൂട്രീഷൻ സ്റ്റാറ്റസും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കൂടുതലാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോലും അഡൽട്ട് TB, ആ TB അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന പോപ്പുലേഷന്റെ ഒരു ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഒക്കെ വല്ലാണ്ട് പോകുന്നത് എനി കാറ്റഗറി ക്യാൻ ബി അഫക്റ്റഡ് ആണ്. ഞാൻ പുല്ലനാർക്കോട്ട ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ടായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെയാണ് എല്ലാത്തരം TBയും ഏത് കാറ്റഗറിക്ക് വേണമെങ്കിലും വരാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കുണ്ട്. അപ്പൊ അത്രത്തോളം കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഉണ്ടായിരിക്കും. പിള്ളേർ വല്ലാണ്ട് പ്രഷ്യസ് ആയിരിക്കും ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരാൾക്കും അത് ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക്. അപ്പൊ വളരെ ഏർലി ആയിട്ടുള്ള വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡയഗ്നോസിസും വളരെ ആംലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് തന്നെയാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത്. അപ്പൊ എന്തായാലും ശരി, STO ആയി 2 മാസം ഇരിക്കാൻ പറ്റിയത് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിങ്ങളൊക്കെ കാണാനും നിങ്ങളുടെ ഒന്ന് കേൾക്കാൻ ഞാൻ ബി ഹിയർ ഉള്ളൂ. കാര്യം എനിക്കും ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഒരു അറിയണം വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് പീഡിയാട്രിക് ട്യൂബർകുലോസിസ് മാനേജ്മെന്റ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. ക്യാമറ ഓൺ ആയാലും ഓഫ് ആയാലും ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ എന്തായാലും ഡോക്ടർ ബാലേന്ദ്രൻ ഇസ് എ വെരി ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് ഓഫ് മൈൻ. നമ്മളെ പണ്ട് RMNCHന്റെ കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഒരാഴ്ചയോ അങ്ങോട്ട് നോയിഡയിൽ ഒരു ട്രെയിനിങ്ങിന് പോയതാണ്. ഞാൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സൈഡിലാണ് ഇപ്പൊ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ബാലേന്ദ്ര സാറ് പീഡിയാട്രിക് സൈഡിൽ വന്നു യുവസൻ ചങ്ങനാശ്ശേരി ഇത്. പിന്നെ സുമാർ സാറിനെയൊക്കെ ഒരു ടീച്ചർ എന്നുള്ള പറഞ്ഞുള്ള അറിവേ ഉള്ളൂ, മറ്റു പലരെയും നേരിട്ട് പരിചയമില്ല. അതോടെയാണ് ഞാൻ ഈ ക്യാമറ ഓഫ് ചെയ്തതിന് ഒരു പരിഭവം പറഞ്ഞത്. എനിക്കാരെയും കാണാനോ പലപ്പോഴും പീഡിയാട്രിഷ്യൻസ് പലരെയും അറിയാമായിരിക്കും, സിറ്റിയിലൊക്കെ വെച്ച് എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ചവരോ എൻ്റെ ടീച്ചേഴ്സോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും, ഒരാളെയും അറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോട്ടെ, അതങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ. അപ്പൊ എന്തായാലും ഡോക്ടർ ബാലേന്ദ്രന്റെ സംസാരം കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും നിങ്ങളുടെ സീനിയർ ഫാക്കൽറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രവീണിനെ പോലെയുള്ള യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ഈ ഫീൽഡിൽ വളരെ നിൽക്കുന്നവരുടെ കാലത്ത് പലരുടെയും നിങ്ങളുടെ ഇന്ററാക്ഷൻ വഴി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എന്ന് തന്നെ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ വൺസ് അഗൈൻ താങ്കിങ് ഡോക്ടർ പ്രവീൺ ഫോർ ഇൻവൈറ്റിംഗ് മീ. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ ബാലേന്ദ്രൻ നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാം. എല്ലാവരുടെയും ഈവനിങ് ടൈമല്ല, ഞാൻ ഒരുപാട് സംസാരിച്ച് കളയുന്നില്ല. എവറി ഇയർ TBയുടെ സെലിബ്രേഷനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. നമുക്കൊരു ഇനിയും കാണാം. താങ്ക് യു സോ മച്ച് പ്രവീൺ. താങ്ക് യു സാർ. സുകുമാര സാറ് 2 വാക്ക് സംസാരിക്കണം. You proceed. Okay. Then we will proceed to the academic program. I invite Bala sir. Thank you, Praveen. So, respected National President Suman sir,
our guest today, Shinu sir, STO in charge, our President 2020 and my President Narayan sir, Professor Parvati Madam, and Muralidharan sir, all my colleagues, Praveen, and all my colleagues. So first of all, I thank Praveen for inviting me to present this topic on what is new in pediatric tuberculosis. So can you see Praveen? Yes, yes, you're Okay. audible and the presentation is visible. So actually, when I went through literatures, there are not much difference in the management of pediatric TB, but there are a lot of new modalities of treatment of modalities of investigation for pediatric tuberculosis, which might come in the near future. So World TB Day, March 24 since 1982, after 100 years after Robert Koch discovered this bacillus, and this is the 44th year of World TB Day. And the theme this year is Yes, We Can End TB, led by countries, powered by people. So what does NTB mean? So NTB means zero deaths, zero disease, zero sufferings due to TB. That is a vision of world free of TB. And the milestone so far in 2025, 2030, we are supposed to reduce the number of TB deaths compared with 2015 by 90%, and by 2035 by 95%. It is impossible to meet the 100%. So the first is the reduction of deaths. Second is the TB incidence rate of less than 20 per lakh. That is 80% to achieve. Now, for the national scenario is 187, and our scenario is around 68 per lakh. So the target by 2030 to reduce the TB incidence rate is less than 20 per lakh. That is 80%, and by 2035 by 90%. And to reduce the TB affected families facing catastrophic cost to zero. So that is the aim of this World NTB Day. So the meaning of the NTB. So today I'll be covering on some statistics, how it is different from adult TB, some clinical presentation, how it presents the diagnosis and management. So these are 5 main topics I will be dealing with, and a few slides on the follow-up, the adverse events, and the summary. What I am not going to touch today is extrapulmonary tuberculosis, which was discussed before, and then TBI, that is latent TB infection, that was also discussed before this platform. Drug-resistant TB, entirely different one, and some BCI-genitis and HIV and other special conditions I will not be covering. So where do we stand? Actually, before that, I would like to just mention about the TB-free air presidential action plan by Narayan sir. Because of him only I am here. Because as the secretary of the Secretary IP Kerala State, I was very much involved in this program, TB-free air for every child in Kerala. Protecting child rights was the theme, and TB-free air is the right of every child. That was the motto. And we at that November 1st, 2020, this programmatic management of LTBI among children and adults in Kerala was released by the governor, our honorable governor, and this was the launch through Zoom. We can see Suman sir, Sachi sir, Ramesh sir, all were there, and Dr. Shibu, Dr. Rakesh, Dr. Sanjeev Nair sir, and in the presence of our health minister. So having said about this TB-free air, so where we stand now, that now regarding pediatric tuberculosis, I will be talking only on pediatric tuberculosis, not on adult TB. So in 2024, around 1.4 lakh children with TB below the 14 years were not reported to the NTEP, even though it is estimated that 3 to 3.5 lakh pediatric cases are there. So indicating that a detection gap of around 56%. And the TB notifications has drastically reduced to 7.5% annually. The major determinants of transmission are the malnutrition, overcrowding, and passive smoking. And Kerala, as I said earlier, the Kerala incidence is around 68 cases per lakh against the national average of 187.
The global average is around 131 per lakh, and India and Kerala stands fifth in India for TB eradication activities, and there is an annual decline of 1 to 2%. Extrapulmonary tuberculosis comparatively more in children than in adults, and around 34% in Kerala. The total, globally, the TB accounts for 10 to 12%, of which in India it is around the pediatric TB, around 67%. And in Kerala, as of 2024, there were 895 cases. That accounts for around 3.8% of the cases. And mortality rate, when the adults mortality rate is around 10%, 8 to 10%, our pediatric deaths is less than 1%. Around in 2025, 8.6 million people fell ill because of TB, and of which 30% in India, that is around 2.6 million, and in Kerala, around 20,000 in Kerala in 2025. Case fatality is 10%, and that is declined. That also is declined from 28 to 21 deaths per lakh population, showing the treatment success of 92%. So this is the detection gap. Previously, it was 69%. Now it is 58% for the age below the age of 14 years, and overall 35 has come down to 30%. So how it is different from adult TB? Everybody knows it's a possible disease with a difficulty in getting appropriate sample. ESR has no specificity, so it has no role. In children, the symptomatic child contact with a person with any form of active tuberculosis for the last 2 years should be taken as significant. And the pulmonary TB, most common in children, 80%. And extrapulmonary TB, even though it is more common, incidence is more in children than in adults. And there is a huge detection gap, unlike adults, and it is less infective than adults. So these are the main differences between pediatric TB and adult TB. Clinical presentation, as you all know, the symptoms are common and non-specific. So non-specificity of the symptoms is the main problem with the pediatric TB. So any child presenting with fever more than 2 weeks, unremitting cough more than 2 weeks, that is very important. Loss of appetite, weight loss more than 5% in the last 3 months, failure to gain weight in the last 3 months, despite adequate nutrition, that is also is very important. Organ-specific signs and symptoms in extrapulmonary TB. That also will come next slide. Contact with any active disease within the last 2 years. So any child presenting with any of the six can be taken up as a presented TB, and we have to make it microbiologically diagnosed. This symptom is more, characterization of the symptom is important, because if you don't do it, only less than 1% of the cases will come positive with the CBNAT. So if you do a symptom characterization, the CBNAT positivity will be more. Regarding cough, there are 3 types of cough. The persistent cough, cough with delayed resolution, and recurrent cough. So the delayed resolution may be viral, any viral fever, a viral infection, you'll get a cough, it will slowly comes down. Recurrent cough, in asthmatic cough, it will wax and wane. And any cough with persistently, that if the cough is persistent, then you should think of tuberculosis. So that characterization is important to make the CBNAT positive. And these are the other extrapulmonary signs like lymph nodes, meningitis of insidious onset, should think of tuberculosis, spine, gibbous, and any non-specific symptoms in a contact the TB case. And most of the pediatric cases are subclinical, around 50%, and only 42% show X-ray abnormality. And the subclinical cases accounts for 68% of the transmission. That is what the latest stats showing. So let us come to the natural history of childhood tuberculosis. Whenever a child comes in contact with an index case, 70% will not get infection and no disease, but 30% will go in for infection. And then it will, out of the 30%, 90 to 90% will persist as latent infection. Now the terminology latent is removed and it is called TB infection. So 90 to 95% will persist. Is less and the immunity is better,
it will, in that child, it will persist as TBI. And if in 5 to 10%, overall figure is 5 to 10% lifetime figure of developing a primary disease when you come to a contact with a open case. So, but in infancy, it will come around more than 50%, and in below 5 years, 1 to 5 years, it is 25%. So, so risk of developing primary disease, if the mycobacterial virulence is high and immunity is less, that especially in children less than 5 years, chance for 25 to 50%. So this is the natural history of childhood disease. And the risk factors for TB infection, the risk factors are endemicity, family living with HIV, overcrowding, air pollution, tobacco smoke. And in case of source, if it is a cavitatory lesion in the adult, smear positivity, if you doesn't follow the cough etiquette, and delay in the starting treatment, all these are risks for getting TB infection. And contact the source, if it is very close contact and duration of contact is more, chance for the child getting TB infection is more. So that is the importance of programmatic management of TB infection. For TB disease, any child less than 2 years with malnutrition or post-measles or risk of HIV and not vaccinated with not starting TPT, that the chance for getting TB disease is more. Now let us come to the diagnosis of tuberculosis. For the diagnosis of pediatric TB, as I said earlier, there is a clinical overlapping of the clinical presentation with other conditions. So asthmatic bronchitis, allergic bronchitis, all this can present in a similar way of TB with a recurrent cough. But so that is one challenge. There is no easy point of care diagnostic test for tuberculosis. Difficulty in getting appropriate sample, especially sputum, and postbacillary nature of the disease, so the yield will be less. And symptom characterization only will improve it. And the diagnosis is depend on the intra-observed variation in chest diagram. So reading an X-ray is very important in the diagnosis of tuberculosis. So whenever a child comes, so we'll go into the diagnostic algorithm. Everybody knows this. And whenever a child comes with a fever more than 2 weeks, with unremitting cough more than 2 weeks, or weight loss of 5% last 3 months, or no weight gain despite adequate nutrition, with or without history of contact. If any child comes with any of these 5 conditions, you take the upfront chest X-ray, and if the chest X-ray is highly suggestive of tuberculosis, then go for the CBNAT approved by the NTP. If CBNAT is positive, that means it is microbiologically confirmed case, and if famine residence is not detected, go for the treatment, first-line drugs, and if resistance is detected, then follow the DRTB pathway, that is drug-resistant TB pathway. Most of the cases, the NAT will be negative, and then you have to look for the lymph node. I have to rule out other extrapulmonary cases and consider repeat NAT. That is very important. If in the periphery, if you're doing NAT, and if it comes negative, better refer to a higher center for a better specimen, or go for if it is a severe pneumonia, you can go for BAL or for the CBNAT. And if it comes positive, then go for the same pathway. If it comes negative, and depending on the clinician's perspective, we can go for diagnosis of probable TB case. So if the clinician is confident that it's a case of tuberculosis, then can go for a probable TB case treatment with the ATT. So that is if the X-ray is suggestive. If the X-ray is not suggestive, then go for it's a non-specific shadows are there. Go for a course of antibiotic for 7 to 10 days, and if the shadows are persistent, go for CBNAT and follow the CBNAT pathway. That is, if it is negative, repeat CBNAT and like that. If the X-ray is normal, then always rule out extrapulmonary tuberculosis and consider referral to with the patient coming with all the 5 criteria, any of the 5 criteria. If the X-ray is normal, if you cannot rule out extrapulmonary tuberculosis, consider referral to higher center for a detailed investigation on an alternate course. And if comes positive, always do HIV testing, all children with diagnosed tuberculosis. So this is the algorithm. So coming to one by one, the chest radiology. Why it is important? Because the radiology, the chest X-ray depends on the exposure
the penetration, the position of the child, as well as some artifacts. So all these has to be correct to make a good reading. So intra-observer variation will be there, and as you know, the postbacterial nature, microbiological diagnosis is difficult. So X-ray reading is very important. So for this, there are we can classify that X-rays into two types, that is highly suggestive X-ray and non-specific radiology. So if a child comes with a hilar or mediastinal lymphadenopathy or a chronic fibrocavitary disease, which is cavitational lesions are less in children, or with a child with a miliary pattern, then go for it shows it is a suggestive of tuberculosis, and you should go for further test. If the child is the X-ray is non-specific, like consolidation, non-homogeneous opacity, ground glassing of thin wall cavities, go for a microbiological diagnosis with if there is any complication or still not come to a diagnosis, you can go for a CT chest or flexible bronchoscopy. So coming to the highly suggestive X-ray, so always look for prim, that is the mnemonic is prim for position, rotation, inspirator or expiratory film and motion artifact. So always when you take an X-ray, you should look at whether the X-rays of your patient only by name, looking at the name and age, then see whether the position is correct, right or left, and then go for the this subcutaneous, if there is any subcutaneous emphysema or diaphragm air under the diaphragm, you should go for cervical tube, even though rare, and then go for the cardiac shadows, and finally go for the pulmonary shadows. This is how you read the X-ray. So miliary shadows is suggestive of TB. This is another picture of a miliary shadow. Then any paratracheal lymph node or a hilar lymph node enlargement is suggestive of TB, and fibrocavitary lesion in adolescent. Most of them will be in adolescent age only. That is also suggestive of tuberculosis. Now let us see some non-specific radiology, that is like consolidation and non-homogeneous opacity. This is a consolidation within a cavity within a consolidation, and fibrocavitary lesions. So these are all non-specific, and we cannot we cannot diagnose tuberculosis with these X-rays. So let us read some of the X-rays. A few X-rays I am posting here. So this shows a consolidation. You can very well see that, but as you know, consolidation itself is not suggestive of tuberculosis. Obviously, it's an abnormal X-ray with the consolidation, but not suggestive. But you can see that the spine is not very clear. So if the spine is not clear, that means the X-ray view is not correct. It's AP view. In PA view for lungs, for respiratory pathology, always go for a PA view. So in the PA view, you can see the spine prominent. So your repeat X-ray shows the spine. You can see. And we can see apart from this consolidation, we can see a subcardinal lymph node mass with airway compression, which shows it is a suggestive of tuberculosis. So exposure is very important. The views also is very important. Most of the children, we cannot difficult to take a PA view. So the lab people will go for a AP view, making the child lie down and take the X-ray from the top. So that will be AP view, and that is make a lot of difference. So this is the CT showing the lymph node. The second X-ray is this one. You can see so it's a normal X-ray almost with mild mediastinal widening, but not suggestive. This is because it's an inspiratory film. It's not an expiratory film. Sorry, it's not an expiratory film. You can see only 1, 2, 3, 4 the fourth rib is coming at the level of diaphragm. Actually, it should be 5 to 7. So this is an expiratory film. Ideally, it should be inspiratory. So that is why the X-ray shows that means that exposure is not correct. So this is a normal X-ray, which is not suggestive of tuberculosis. This one, this X-ray, you can show it's an abnormal X-ray with a collapsed consolidation of the right lower lobe. Here also the exposure is not correct because spine is not seen properly. So if you repeat the X-ray, you can see that this airway is seen clearly. We can see the spine, that right cardiac border silo is there, that consolidation you can see. But so from this you can see it is a combined atelectasis of the right middle lobe and right lower lobe. But one more thing you can see, that is a metallic foreign body seen at that level. So it's not tuberculosis, it is a metallic foreign body in the lungs. So exposure is very important with
collapse, a child X-ray showing collapse later turn out to be a foreign body and not tuberculosis. So these important penetration, the exposure is very important. Rotation, where that clavicle should be in the midline. Both the clavicle should be on the equal distance from the midline. The inspiratory view should be the cervical rib, the ribs 5 to 7 should be at the level of diaphragm, and always rule out motion artifacts. So this is how you read an X-ray before going for, before reading the X-ray. So this is obviously an abdominal X-ray with showing a old TB lung with reactivation. So it's mostly an adolescent lung with suggestive of tuberculosis. This last X-ray showing, you can see a hilar mass. So any hilar mass or a retrocardiac shadow, this is an abnormal X-ray showing a hilar mass. So any hilar mass or retrocardiac shadow, you should go for a lateral view. In this lateral view, you can see donut sign. So very difficult to make out this donut sign in your personal practice. Unless so this donut sign suggestive of tuberculosis, and this another X-ray showing an hilar mass with a lateral view showing a donut sign. So having said about the X-ray, having read the X-ray, so this X-ray with the hilar node. So it's a primary diagnostic test. So we are not confirm the diagnosis, solely just to help the diagnosis, we have taken the X-ray upfront. Now, next is to confirm the diagnosis, we have to make a confirmed microbiological diagnosis. And to complete the diagnosis, we have to look for the rifampicin resistance. So then only the diagnosis of tuberculosis will be complete. So having taken the X-ray, you got an X-ray suggestive of tuberculosis. And now what is going to do is to make a microbiological diagnosis. So the first important, the age-old is the sputum smear, which we do from even in the periphery. So sputum smear is the first test. Always you have to do smear microscopy. And for there are many 3-4 samples you can take for self-expected sputum or induced sputum, or you can do a gastric. Most of us do the gastric aspirates. And bronchial lavage, or early one recent advances in the diagnosis, the early morning stool sample. So if sputum is not available or AFB is negative, we can go for alternate specimens like gastric lavage or induced sputum. So this is how self-induced sputum. This second picture showing the induced sputum. And this is how the gastric aspirate and for lymph node extrapulmonary tuberculosis. So the ideally for smear microscopy, 2 sputum smear examination has to be done on the same day. And there are 2 types, resident staining and fluorescent staining. The fluorescent staining is more sensitive than resident staining, which shows 84% against CN staining 55%. And the sensitivity of fluorescent staining is almost comparable to that of expert MTB. And resident staining, the limit of detection of bacilli is 10,000 bacilli per ml, which indicates a low sensitivity. So sputum smear in children, because of paucibacillary nature, is difficult to get positivity. So we should go for the next investigation, that is microbiological investigation. We can look for the gastric aspirate induced sputum or sputum extrapulmonary tuberculosis in case a lymph node FNAC. All this can be done for microbiological diagnosis. The stool sample, these are recent advances in the testing. Day before yesterday, I had attended the Amrita TV, one CME was there. That one Dr. Shivakumar and Dr. Prashant from the National Institute of Epidemiology, Chennai, they were there. So this information I got from them. So the stool sample for molecular testing is useful for children less than 10 years who cannot expectorate the sputum. So this naturally it will go to the stomach, and through that it will go to through the stool. So that is why stool sample is done for children less than 10 years, and preferably in the morning, because that sample will be more better. And stool samples tested using molecular methods, CBNAT, and required amount is 5 grams. And method greatly improves the diagnosis for infants.
and the sensitivity and specificity will come around 61 to 98%, not 100%, and it's better, even though it is almost same useful is like induced sputum and gastric lavage. And stool samples can detect the TB DNA. The only problem is it is not standardized, but they have done a study at NIRT at Chennai, a pilot study of 54 children showing a positivity of 7.4%. And this was the first study for MTB detection in stool using LPA. And it's got a low certainty of evidence in WHO report 2023. There's another nasopharyngeal aspirate, which is not that sensitive like stool sample and sputum smear. So it is slightly lower than the sputum. So nasopharyngeal aspirate can also be used for molecular diagnosis. Now, that is microbial diagnosis. Next is the NTP approved rapid nucleic acid amplification test, NAT. So that is we have this CBNAT expert MTB. It's a very highly sensitive technique. After sputum is liquefied and inactivated, it is transferred to 2 ml maternal 2 ml material is transferred to the test cartridge. So once it is over, the technician job is over, and it is kept in the machine, and there is no risk of cross contamination and safe for the lab personnel. So cross contamination is less. The technician time is only 5 minutes and requires, even though it requires 1.45 on and almost 2 hours. Only problem is the expert MTB is that it requires a continuous power supply and AC supply. Another problem with the CBNAT is the result, how to read the result. It is interpreting results is very important. Sometimes you will get the result as indeterminate. So indeterminate results, you have to repeat the CBNAT. So ask for semi-quantitative results like very high, medium, low, very low, like that. You should get the result. And indeterminate results always call for additional CBNAT. So if the microvarium MTB is detected very low and rifampicin resistance is detected, then treat it as drug-resistant TB. Only if risk factors are there, like immunosuppression, HIV, people, children like. So if the retesting is not done, retesting is done if no risk factors, that is tuberculosis detected, but very low tuberculosis, but rifampicin resistance is detected with no risk factors, then retesting can be done. If there are risk factors, then take it as drug-resistant TB. And if also it is indeterminate or invalid, then also retesting is done. If MTB is not detected, then rifampicin resistance also is not detected or indeterminate, then retest is also not possible, then treat it as drug-sensitive tuberculosis. These are the sensitivity pattern of this expert MTB. That is for FNAC, it is 88% maximum. For pus samples and CSF, it is 85 to 87%. Gastric aspirate slightly less, 78%. And for pleural fluid and body fluids at pericardial, peritoneal fluids, it is very less than 50%. So these are the limitations of CBNAT, and so a negative NAT does not rule out tuberculosis. CBNAT versus smear sensitivity in culture positive cases, you can see that if the culture is positive, CBNAT sputum will show 90% sensitivity versus smear of 30%. And gastric aspirate CBNAT is 68.8% sensitivity with against the smear positivity of 25%. And the sensitivity is overall sensitivity and specificity is 85 to 99% for MTB detection with expert MTB, and for resistance to find out the resistance 94 to 98%. But the yield is much less than the culture, which culture has got a yield of 45 to 55% against the CBNAT yield of 35%. So symptom characterization is very important for CBNAT. For next is the culture specimens. Previously, we had the solid culture where Lawrence Jensen medium, it takes 3 to 8 weeks. It has got a long time. But
for the liquid culture, recently the MGIT system, that is mycobacterium growth inhibition test, includes Middlebrook 7HN growth supplemented with the Panda. That is why antibiotics are mixture is there to inhibit the growth of contaminating organism. So the limit of detection is 10 to 100 CFU per ml, and with a detection time of 10 to 20 days. If smear positive, it will take only 10 days. If smear negative, it will take 20 days. So maximum of 3 weeks, whereas solid media take 3 to 8 weeks. And the culture yield is better than CB-NAT of 45 to 55%. So this is the MG2 machine, MG960 liquid culture machine. Other than the expert MTP, we have the RIF Ultra, where the Ultra has a lower detection rate of 16 bacilli, 16 to 38 bacilli. In some, it is given as 38 per ml of sputum as compared to 131 for expert MTB. And the turnaround time is less than 80 minutes. But only problem is the cross-contamination, and is useful for postbacillary disease and children with HIV, TB co-infection. Extrapulmonary tuberculosis, all this Ultra is very useful. It is more used in private sector, not in government sector, because of it is not approved by NTP, even though approved by the WHO. So whether it will replace the MTB in the future depends on the NTP. The TrueNat is the another one, indigenous, developed by the Indian firm of Mold Biodiagnostics, Goa, where it's a point of care test, battery operated, cheaper, even though not fully automated, needs centrifuging of samples like gastric aspirate. It's a two-step process with the DNA extraction and then addition to the chip. Portable and useful in resource limited settings. Turnaround time is 20 to 30 minutes, unlike Ultra, where it takes 80 minutes. And the limit of detection is 105 bacilli per ml. This is another recent advances in the molecular test, that is expert XDR, extensively drug resistant, where you can detect additionally resistant to second-line injectables, moxifloxacin, levofloxacin, INH, eternamide, and fluoroquinones. So this expert XDR is a recent advance in the molecular test. This is a line probe assay. So it is better with smear positive specimens. If only the smear is positive, LPA sensitivity is more. If smear negative, is called indirect culture. So the limit of detection is around 10,000 bacilli per ml, and it detects the mycobacteria as well as resistance to INH. The first line is LPA, means resistance to INH and rifampicin detection. MTBDR plus, and MTBDR SL is the second line LPA. It detects the second line injectables as well as the fluoroquinones. Here also the smear is negative, the LPA detection is less than 75% with a turnaround time of 3 to 4 days. So it's not a preferred test in children because of low sensitivity and needs smear positivity. If INH resistance detected by CAT-G mutation, INH is omitted. Whereas if it is detected by INH-A mutation, that means high dose INH is needed. So that's the advantage of LPA. Now coming to the biomarkers, there are two biomarkers, the erythrocyte diminution rate ESR and the urinary lipoarabinomannan assay, LAM assay, urinary LAM assay. These are the two biomarkers, and urinary LAM is a point of care test, useful in children with HIV infection and severely ill patients, but inconsistent diagnostic accuracy has been reported in children. Improved diagnostic accessibility in low resource setting. It is advantage simple and low cost. The LAMP is not advised in children because of it is the TB LAMP not advised in children, only in adults more than 15 years, because of it needs a smear positive or a postbacillary nature. It is not useful. Just for completion, I added the TB LAMP only. So the order of preference for NTP approved NAT is CB-NAT, first choice 2 hours, then MGIT, which takes minimum of 10 to 20 days, and lastly the solid LG media, which takes up to 12 weeks. So the order is CB-NAT, first line LPA, MG10, solid LG media. So molecular tests are good ruling tests due to their high specificity. So a negative test does not rule out tuberculosis disease. And this is a table showing how much quantity is needed for all these specimens
the sensitivity pattern, the specificity pattern, and all. So these are advances in TB investigation. I'm not an expert in this, so just to complete this presentation. So targeted next generation sequencing is one WHO endorsed gene detection test, and then the whole genome sequencing, which is a safer, faster, and comprehensive drug sensitivity test, which will be a game changer in the TB management in the future. It's not a routine investigation, can be done only in culture and not in sputum. It's costly also, but it is coming in our state TB Trivandrum. So Dr. Chitra has told this about this whole genome sequencing will be coming to Trivandrum in the recently. The patho-detect NTP is another recent advance in the diagnosis, where it is NTP and ICM are approved but not approved by the WHO. It's the first indigenous TB detection kit which allows multiple samples within 2 hours. And like IGRA, where you need 22 samples, here in patho-detect, you need 32 samples in one run. And also, it's a large machine, so it is not a point of care test. But sensitivity and specificity is 90 to 85. It's also, it is NDP approved only, not by WHO. So this patho-detect is also will be in the future for detection of, for the diagnosis of tuberculosis. Tongue swab is another recent advances in the diagnosis of tuberculosis. That is also, I got this information from the Dr. Shivkumar from the Chennai Institute of National Institute of Epidemiology. So this tongue swab, we have to keep the swab in the tongue for 15 seconds and then go for the molecular testing. This is another test for the diagnosis of tuberculosis. Ultrasound and CT test is not for routine investigation. Ultrasound only for fluid to assess the fluid for differentiating thymus, anterior lymph nodes, aspiration to spot. And only for complicated cases like CT test for necrotic to assess the necrotic mediastinal lymphadenopathy, centrilobular nodules with the pre-inbud pattern. All these are the patterns seen in CT test, and also for tissue diagnosis. So these are not for the routine diagnosis. Just a word about the TB vaccine. M72-AS01E, that is a recent vaccine in trial. 4th phase is going on. 3rd phase is going on. So maybe it will come in the, it will be better than BCG. So the remaining challenges in the diagnosis of tuberculosis is the difficulty obtaining the bacteriological confirmation, limited access to advanced diagnostic, drug-resistant TB, and underdiagnosis and underreporting. And the future research will be in AI-assisted diagnostics, biomarker-based tests, new TB vaccines, personalized treatment approaches, point-of-care diagnostics. And research is focusing on improving early diagnosis and treatment. Just a word about the MANDO, IGRA, and CYTB. For active tuberculosis, diagnosis should not be used for the diagnosis of active tuberculosis. It should be only for TB infection, latent TB infection, especially CYTB, which is recently approved by central state for, that is what I got the information from Dr. Sanjeev Nair. Central has approved for children less than 18 years, but it is not come to our state. So MANDO is outdated because of it is not standardized and lack of raw materials. IGRA is costly. So once CTB comes to our children, IGRA will be outdated. So CYTB is the future. And serology is not validated. IgM, IgA is not to be advised. So this is about the diagnostic modalities of for the diagnosis of tuberculosis. So I come to only the first part, that is X-ray, which is highly suggestive. Now coming to the chest X-ray, which is not showing non-specific shadows, which is not suggestive, then give a course of appropriate antibiotics, and persistent shadow showing after 1 week, then go for the CBNAT. If the chest X-ray is normal, then evaluate for extrapulmonary tuberculosis, and always do HIV testing once the TB is diagnosed in children. Now coming to the last part, that is management of tuberculosis. So what is new in the treatment? Even though not new, it is there for the last 2-3 years. That is because of the high prevalence of INH monoresistance, the addition of ethambutol in both the intensive phase and continuation phase, there is one change. The daily treatment instead of intermittent treatment. And even if smear is not negative, there is no need for extension of the intensive phase. There is another change.
And previously there were 3-4 categories. Now there's only one category. And retreatment is customized as per DST, drug sensitivity test, and rifampicin resistance managed as even if rifampicin resistance alone, it is managed as multi-drug resistant tuberculosis. So these are the changes, the treatment. And multi-drug therapy rational is effective, high cure rate, prevent the emergence of drug resistance, and minimize relapses. So these are the indications for ATT, that is 2 HRZ plus 4 HRE, that new microbiologically confirmed TB, clinically diagnosed TB, microbiologically confirmed extrapulmonary TB, newly clinically diagnosed. So the importance of clinician is given here. So clinically diagnosed means depends on the pediatrician or the physician. So drug sensitivity, previously treated TB. All these are indications for drug sensitivity tuberculosis for ATT. Now, recent recent advance in the treatment of tuberculosis, only one thing is that for non-severe TB, non-severe is very important, non-severe TB, for in the age group of 3 months to 16 years, we can give 4 months ATT. That is 2 months 2 HRZD and 2 months HRE. And for more than 12 years and adults, 2 months of INH, rifampicin, moxifloxacin, and pyrazinamide, and 2 months of INH, rifampicin, and moxifloxacin. And this is also not approved by NTP, so it is not, but it is approved by WHO based on the SHINE trial in 2022. So it is not practiced now. The purpose of this intensive phase and the continuation phase is that the intensive phase, the aims for rapid killing of the bacilli and becomes non-infectious within 2 weeks, quick relief of symptoms and smear negativity by 2 months, and prevent development of drug resistance. And the continuation phase aims to eliminate the remaining bacilli and killing of persistence, prevent relapses. So intensive phase, a person taking correct ATT drug for the first 2 weeks itself, that patient, that in that case will become non-infectious. That is very important. So that the INH kills the fast-growing bacilli, the rifampicin kills the slow-growing bacilli. The pyrazinamide and rifampicin both intracellular, but rifampicin acts extracellular also. Ethambutol is for INH resistance, which is around 13%. The Kerala statistics, I don't know, but national statistics around 13% for INH resistance. This is the daily dose. You don't have to by heart all this, but just remember the numbers 10, 15, 25, 35. That is 10 is INH, rifampicin 15, ethambutol 25, and pyrazinamide 35 milligram per kg. And there is a ceiling for each INH 300, rifampicin 600, ethambutol 1500, pyrazinamide 2000. So that's so ceiling also is very important. Our fixed drug FDC has a INH of 50, 75, rifampicin, pyrazinamide 150. So this is one pack in the ratio 10 is to 15. Ethambutol is a non-dispersible tablet which is given separately, 100 milligram tablet. So we have 6 weight bands and 2 tablets of HRZ given as a single tablet, and ethambutol as a separate tablet. So we have 6 weight bands, 4 to 7, 8 to 11, like that. You don't have to by heart anything, because once you diagnose it, you send to district TB center, they will give the medicine. So I usually don't buy out any of this. The adjuvant, just a word about the adjuvant pyridoxine. That is, we have to give, previously pyridoxine need not be given always, but now pyridoxine should be given 10 milligram per day in all children, and 25 milligram per day in adults, and 50 milligram for those living with HIV, because we are giving a high dose of INH. So pyridoxine is important. And just a slide on the steroids. When will you give steroids? So steroids for CNS tuberculosis, fine with the cord compression, miliary tuberculosis, pericarditis, adrenal involvement, endobronchial or laryngeal TB, vasculitis or aorta arteritis, uveitis, and iris. Whereas it is not given unless respiratory compromise, or when there is intestinal tuberculosis is not indicated, but if stricture is there, you can give. Abdominal TB if only massive ascites, and collapse consolidation only if there is endobronchial TB, and tuberculous lymph node mass if it compresses the vital structures, then only it gives steroids in tuberculosis.
How to follow up these cases? So first visit after 2 weeks of initiation of ATT, very important 2 weeks of initiation. Then you give every 1 month till the completion of 6 months. 1 month, every month you have to visit. You don't have to, you have to do a smear test after 2 weeks and after the end of the continuation phase, but X-ray is needed only after the end of the continuation phase. Then after that, every 6 months for 2 years. That is 6 months, 12 months, 18 months, and 24 months. Reinvestigate if child becomes symptomatic anytime. And monitor the correct combination and dose, tolerating whether it's in adverse effects or missed doses. So these are the 3 things we have to monitor for when you follow up. And radiograph is indicated only at the end of 6 months, but if low resolution, that is takes fever and cough remission taking more than 4 weeks, or persisting cough, or at the end of intensive phase, you can take an X-ray. Any deterioration of any time, and it is not required in children who are improving except at the end of continuation phase. Treatment of comorbid condition has to be addressed, and adherence to therapy like pill count, social support, treatment supervisors, family-based, all this has to be done. So when you get in, when there are interruption, just a word on the interruption up to 4 weeks, you can resume the therapy. Restart if within the first weeks, because first 2 weeks is very important. So if interruption is there within the first 4 weeks, you have to restart. If it is not, if it is after the first 4 weeks, you can resume the therapy if there is interruption up to 4 weeks. If the interruption is over 4 weeks, reinvestigate for drug-resistant tuberculosis. If resistance is not detected, retreat with first-line drugs and check for INH resistance and treat. But if the resistance is detected, then treat as multi-drug resistant tuberculosis. Adverse events, just a word on the definition of this drug-induced liver injury. Presence of at least one of the following criteria, that is rise of ALT more than 5 times the normal, that is more than 200, or with no symptoms. But if there are symptoms like nausea, vomit, diarrhea, even more than 3 times the normal, should be taken as a drug-induced liver injury, and bilirubin more than 1.5. There is a grading of DILI, that drug-induced. There is the ratio, if ALT is less than 2.5 times the normal, it is grade 1 liver dysfunction. If it is 2.5 times the upper limit of normal, it is grade 2, 5 to 10 times grade 3, more than 10 times grade 4. Side effects, just I introduce only the main side effects like INH. Just remember the mnemonic INH only: icterus, neuropathy, and hepatotoxicity with the rash. So these are side effects of INH. For rifampicin, hepatotoxicity, orange urine, everybody knows. Cutaneous, two syndromes are the cutaneous syndrome and abdominal syndrome, and drug interaction. Ethambutol, ocular toxicity. Pyrazinamide, our adolescent chapter AHA, arthralgia, hepatotoxicity, and hypersensitivity. Streptomycin, vestibular and ototoxicity, hypersensitivity, and renal toxicity. So these are the main first-line drugs and their side effects. So coming to the algorithm of drug-induced liver injury. So once a child comes with nausea, vomiting, abdominal pain, unexplained fatigue, and go for the ALT, if it is more than 3 times the normal, stop the ATT and start. If the child is sick and needs ATT urgently, can start with the levofloxacin or streptomycin and ethambutol, but stop the other 3 drugs like INH, rifampicin, and pyrazinamide, and repeat ALT after 7 days. If the ALT is less than 2 times the normal, start rifampicin full dose. Then repeat LFT after 3 days. If ALT is less than 2 times the normal, add INH full dose, all full doses. Then repeat after 3 to 7 days, every 3 to 7 days. If ALT is again less than 2 times, and lastly, you start the pyrazinamide. So in between, if the resurgence of more than 5 times the normal is there, or jaundice more than 1.5, then omit the offending drug and modify the regime. So this is how you manage the. Before summarizing, just a word about the committee, which is there in all the districts. We have a WhatsApp group also. So any complicated case, this committee comprising of the district medical officer and the consultant pulmonologist at the DTC as the convener, with 2 members from 2 pediatricians from medical college, 2 from the health service, and 1 doctor from the private sector. That can be changed. Anybody can come. Those who have more cases can join this committee.
It's a WhatsApp group, so we can discuss. It is there in almost all districts. So this is a district level pediatric TB clinical expert committee, which is urgently required to diagnose. So to summarize, what was present before and what is the current is that characterization is very important to diagnose, to go for the investigation like CVNAT. So better characterization, better positivity. Previously only X-ray, now CT, ultrasound, MRI can be done only if there is complication. Latent infection or TBI, previously only Mando, now it is IGRA and CTB. Previously only sputum was the sample, now gastric aspirate, induced sputum, stool, urine, all these can be used as samples. Culture, solid is replaced by MG liquid media. The molecular test, TrueNAT, LPA, all these are done. Regimes intermittent to daily, and there is no extension of IP. Drugs like previously no ethambutol in the continuation phase, now it is there. Higher dose as FDC, previously standard dose, now it is higher dose, and that is why pyridoxine is there in all the age groups. And duration, even though not accepted by NTP, there is a new regime, 4 months regime for non-severe TB, not for severe TB. And for multi-drug resistant TB, the BPAL regime, that is all oral and shorter regimes. No injectables, no longer regime. MDR is now treated with a very short 4 months regime. So these are the changes in the diagnosis and management of tuberculosis, pediatric tuberculosis. Thank you. Thank you, Bala sir, for the very elaborate talk covering all the aspects of pediatric TB. If you have any queries, you can just unmute and ask, or we can post in the chat box. We have Dr. Shias also from the state TB cell. He will also help to answer any queries regarding the programmatic aspects. Thank you, Bala, for the excellent talk. I just have one question that is regarding prophylaxis. I think it is not covered. I mean, earlier it was that Mando positivity based prophylaxis. No, how is the prophylaxis for contacts? I mean, like that 3 months HR and all that. So, how is the prophylaxis now in TB contacts at home? Okay, thank you, Dr. Hari. So actually, I didn't cover TB infection, that is prophylaxis. I didn't cover the extrapulmonary tuberculosis. I didn't cover the drug-resistant tuberculosis, BCG adenitis, and special conditions. Because big topic, I covered only the pediatric tuberculosis. So regarding TB infection, you can, there are 5 criteria for starting prophylaxis for TBI, that is latent TB infection. For this, we give 3 months of HR. It is still there as 3 months HR, even though only in a few of the states, 3 months INH and rifampicin. And that is any child below the age of 4 years, if even if it is asymptomatic, and if it comes in contact with the index case, you have to rule out active TB by doing a chest X-ray upfront and CB9. If it is negative, we can start the prophylaxis, that is 3 months HR. If a child is between 5 to 15 years, then that is above 4 years, then if the child is symptomatic, do IGRA. And if it is positive, go for prophylaxis. If it is negative, follow up that child. Thank you. And CTB, now TTB hopefully will come shortly for pediatric cases also. That is what Yes, but I want to just make a comment on yes, sir. CTB. There are a lot of one research paper has come from All India Institute of Medical Science by Dr. Kabra and others, and they have found that the CTB was done in children also. Even though recommendation is done above 18 years, is found to be effective. I again want to highlight few outdated tests still going on. As you correctly said, Mando, there is no need to do a Mando test now. It's outdated. Then the one is made clinical diagnosis, clinical suspicion. Again, now the most important investigation for diagnosis of TB is again X-ray test. Take an X-ray suggestive, go for an bacteriological diagnosis or a molecular diagnosis. Another test that is done for TBM and proliferation was ADA, adenosine deaminase.
Even there is no mention now. Adenosine deaminase is not very specific for diagnosis of TBM or pleural TB. And now it is very easy that the treatment has become very easy now. There is only one category. So easy to remember the treatment. Only one category is there. You can go with this category. It was an excellent talk. Very good. Thank you. Thank you, sir. Bala, congratulations for that excellent talk. Thank You you, have covered the topic extensively. And of course, what we were stressing on latent TB diagnosis and prophylactic treatment. So that part is a big topic. In year 2000, we had discussion, and finally we had a booklet also. I think we had to follow that booklet. And the practical problem now, what the pediatricians in the private sector face is that non-availability of IGRA. Because as you said, no, IGRA, there must be 20 samples to process, so it takes a lot of time, and the equivalent TB gold standard is very expensive also. So we are not doing Mando, but we don't have a easily accessible test to replace Mando. That's a one thing. That's a problem. That's a block which we face to pick up latent TB cases. Treatment of non-disease case, it is easy because, and pickup also is easy. But as pediatricians, it is I think our role is mainly to detect latent TB also, and so that we can prevent it from getting into disease. Yes. Anyway, these things, it's a very useful talk. I think IAP will have more discussions on it, how to pick up a latent TB and do the good. Thank you. Thank you, sir. Excellent talk, Bala. Shiraz is Excellent. here. Madam. Parvati madam. Yeah. Tell me. Excellent talk, Bala. But how far this sputum test is possible in children, and how much is this stool sample collection, and any idea? I think Shiaz can give. Dr. Shiaz is here. He's a pulmonologist from State TB Cell. He can give an update on the availability of IGRA as well as is there any approval below 18 years? Shiaz. Thank you. Actually, CYTB is approved for below 18 years from ICMR side, but it is still not approved by the Central TB Division. That is a problem. So, IGRA. Good evening, sir. Good evening, madam. Sir, ഒരു ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഞാൻ സ്മിതയാണ്, ആലുവ നജാത്തിൽ ICN ആണ്. സാറ് നമുക്ക് ഇപ്പോഴല്ലോ കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ പണ്ട് മാൻഡോ ടെസ്റ്റ് അല്ലേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് TBക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് മാൻഡോ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വരുന്ന റിപ്പോർട്ട് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് എനിക്കൊന്ന് അറിയേണ്ട ഡൗട്ടും കാര്യങ്ങളും. ഓക്കെ, ഓൾറെഡി നമ്മുടെ മീറ്റിംഗിൽ പറഞ്ഞതാണ് മാൻഡോ ഒരു ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ടെസ്റ്റ് ആണ്. ഒന്ന്, അത് TBക്ക് സ്പെസിഫിക് അല്ല, മറ്റ് പല ഇൻഫെക്ഷൻസിനും അത് പോസിറ്റീവ് തരും. രണ്ട്, അതിന്റെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള റിയേജന്റ് ഈസ് നോട്ട് അവൈലബിൾ എനിവെയർ ഇൻ ഇന്ത്യ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ റിലയബിൾ ടെസ്റ്റ്. സോ ആൾസോ അനദർ തിങ് ഈസ് ദ റീപ്ലേസ്മെന്റ് ടെസ്റ്റ് ആർ IGRA and CTB. Both tests are used for diagnosis of TB infection and for giving TB preventive therapy, not for the diagnosis of active disease or TB disease. There is Mando, that is only shows infection. Even though it is outdated, it shows only infection. That doesn't mean the child is having disease. On the Mando, we cannot start ATT. And urine exceptions are there. Urine culture. Urine culture, how much it is reliable? Culture is standard. It shows a positivity of around 35 to 45%, better than CB9, but it's a gold standard. Sir, I will clarify that. For if you are suspecting urinary TB, urinary system TB, then go for CB-NAT. 3 samples are required. Three samples has to be sent for investigation on 3 consecutive days. Early morning, full void sample is a recommendation. Usually we take 5 ml sample, but in case of urinary TB, you have to take the full void sample, and that too in the early morning.
Then that has to be centrifuged, and the sediment will be took for CBNAT testing. And to tell that the result is a true negative result, you have to take minimum 3 samples on 3 separate days. That also preferably on 3 consecutive days. Thank you. Thank you. Yes, please give an update on this use of stool sample for pediatric TB diagnosis. The stool sample is approved by ICMR, but the problem is the low sensitivity. So if you are getting a positive report from a stool sample, that can be taken as a true positive. But if the report is negative, you cannot tell that patient is not having TB. Yes. That is the problem. CB regarding stool sample, I had discussion with Dr. Shivakumar, those two scientists from National Institute of Epidemiology. So they are ready to help us. It is not simple. It needs a training for the lab technicians. So they are ready to train the lab technicians. Maybe one from always should be from a medical college where there's a lot of patients. So those from medical college, they can, in association with the government and the IAP, they can train the technicians for stool sample, and we can make a study on that. It is not really. With that. Sir, I have 2 complaints regarding the management of the TPT. Actually, it's not simply regarding pediatricians, but in many districts we have heard that this ruling out of active TB. Many doctors are compulsory doing this gastric aspirate before giving TPT. Actually, it is not like a compulsory test. If there is symptom, then you have to go for a gastric aspirate if the child is non-producing. But if the child is asymptomatic and chest X-ray is obviously normal, then no need for gastric aspirate. But sometimes the chest X-ray, we cannot surely say that whether it is normal or abnormal. Then in that case also, gastric aspirate is a must investigation. But otherwise, no need for... That is the difficult thing. Nobody can say yes, that X-ray is 100% normal. So that error will be there. So to be on the safer side, we'll go for that aspirate. That is a problem. Yes, that is not an issue whether if you are having doubt whether the X-ray is normal or not. But many times, many pediatricians, even adult pulmonologists also, they are doing this. The compulsory. Such a new information, I also didn't know that. So the X-ray is absolutely normal. If you are sure after discussing with our colleagues, if X-ray is normal, irrespective of the age, no need of gastric aspirate. Yes. Okay, thank you. As this is a very important topic and there are a lot of changes and advances, I think you should take the initiative to recommend IAP to have district training on this for our IAP pediatricians. Sir, then one more thing. The weight bands for TB treatment, sir has mentioned. But what to do when the kid is below weight band or above weight band? So it is simple actually. Below weight band, like less than 4 kilo or more than 40 kilo, you have to give per kilogram dose. And this per kilogram dose has to be calculated according to the pediatric dosage. Adult dosage is somewhat lesser. So sometimes what is given in the guideline is to give adult FDCs, but that is partially wrong, because a child with 36 kilogram, when you are calculating the per kilogram dose or the FDC dose, that will be higher than the dose given to a 47 kilogram adult. So if at all a child comes with 47 kilo, if you are giving the adult weight band dose, then that will be a subtherapeutic dose. So better to calculate the per kilogram dose and give that dose only, not the adult weight band, especially when the child is below 15 years of age. If the child is 17 years or maybe nearing 18 years old, then no harm. Then that can be taken similar to an adult. But if the kid is below 15 years, better to calculate the per kilogram basis.
Dr. Can K S we use cannot. lean body mass in obese children? Can we? This is a rarity when a TB patient is obese. Still, Sir, the can we standard, use? no, sir, the standard normal weight calculation has to be used, and the maximum weight, and no, the maximum dose is also mentioned in that presentation for each individual drug. So, The like ceiling, we should not 300 go is above mentioned the for INH. Shias. Uh, Dr. Shias, we should not go uh, above the ceiling dose, no? yes, yes, yes. The maximum dose we have to respect. Then another thing is about that indeterminate CVNAT reports, CVNAT or TrueNAT, both. So the report will come as CVNAT or TrueNAT detected. Then maybe medium, high, low, very low, whatever is the case. Then the next part report may contain rifampicin resistance indeterminate. That indeterminate is only for the rifampicin resistance part, not for the TB detected part. So that means that there is no doubt about the diagnosis of TB, but the doubt is regarding the rifampicin resistance status. So to confirm whether the patient is MDR or not, we have to repeat the test. So if in the repeat test it comes as rifampicin resistance detected, then no doubt that it is MDR and treat as MDR. If the repeat result comes again as indeterminate, then a third sample has to be sent to the state laboratory, and there they will give the confirmatory report. So take home message is there is no doubt in the TB diagnosis, but only the rifampicin resistance part there is a doubt. Okay, I didn't mention that the third time you have to refer to state. Thank you. And that is like an umpire decision when there is a confusion. If there is some discrepancy between the two tests. ചാറ്റ് ബോക്സിൽ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. പാർവതി മാഡം എന്തോ പറയായിരുന്നു. മാഡം പറഞ്ഞു. ഇല്ല പോയി. Then about the market lab, whether we can start ATD or whether we have to refer to the district TB center to continue the treatment. Sir, ATT can be started by any doctor. No need to refer in simple, straightforward TB cases. But when there is a doubt that this case can be complicated or the case is an MDR TB, then that has to be started from district DRTB committee. Otherwise, simple TB cases can be started from periphery. Even H monoresistant TB can also be treatment can also be started from the periphery itself. Earlier, when Dr. Shinu Balachandar was here as the state head, he used to give drugs to the private sector hospitals. But I think now that process is stopped. Sir, it is still there. We have established a step center for the coordination with private hospitals. So government drugs can be provided free of cost at private hospital. Actually, it is their discretion whether to give government drug or private drug is the discretion of the hospital. Only thing is if the patient is not willing to take the private drug and if their first choice is government drug, probably it is better to give the government drug only. Okay. Thank you. Are the Nothing is present drugs compulsory. are water soluble or not? Can we? Is it soluble in water? No. Can we give in dissolving water? The FDC, it is dispersible. Pediatric FDCs are dispersible. Only thing except ethambutol. Dispersible and flavored. It's very tasty. Yes, yes. Ethambutol is not dispersible. Other tablets. So we don't have to send the patient to buy medicines. Actually, everything you will get it from the TB center. So just to refer, they will refer back to you. Actually, many of the private hospitals are listed as the step centers and they are giving the medicine from the private hospital itself. We will supply the medicine to that hospital and they will keep the medicine there itself and give to the patients.
സാർ Yes. സാർ ഒരു ഡൗട്ടും കൂടി ചോദിച്ചോട്ടെ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ മാൻഡോഫിക്സ് അല്ല CB നാറ്റ് ഇഗ്ര പോലുള്ള ടെസ്റ്റുകളാണ് TBക്ക് വേണ്ടി കൂടുതൽ ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത് നടത്തണേന്ന് പറഞ്ഞു. ഇൻ കേസ് നമ്മൾ മാൻഡോസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പേഷ്യന്റിന് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് TB മെഡിസിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. മാൻഡോ പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു 100 പേരെ വെറുതെ പിടിച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ഒരു 20-25 പേര് അത് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. ഒരു കുഴപ്പമില്ലാത്ത ആൾക്കാർ. അന്നേരം അതിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടെന്നേ അർത്ഥമുള്ളൂ. ചിലപ്പോൾ ആ ഇൻഫെക്ഷൻ ഇപ്പോഴത്തെ ഇൻഫെക്ഷൻ പോലും ആണോന്നില്ല. പണ്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നാലും ഇപ്പോൾ അതിൽ പോസിറ്റീവ് കാണിക്കാം. അതുകൊണ്ട് മാൻഡോ ടെസ്റ്റ് വെച്ച് മാത്രം നമ്മൾ ഒരു കാരണവശാലും ട്രീറ്റ്മെന്റ് തുടങ്ങത്തില്ല. ബാക്കി എക്സ്റേയും ബാക്കി ടെസ്റ്റുകളും എല്ലാം നോക്കി സിംറ്റം ഉണ്ടോ ഇതെല്ലാം നോക്കിയിട്ടാണ് തീരുമാനം എടുക്കുന്നത്. ആണല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ മാൻഡോസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മാൻഡോസ് ടെസ്റ്റിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രയോറിറ്റി CB നാറ്റിനും ഇഗ്രയ്ക്കും കൊടുത്ത് അത് പോസിറ്റീവായ മാത്രം പേഷ്യന്റിനെ TB പേഷ്യന്റ് ആയിട്ട് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്താൽ പോരെ അങ്ങനെ വരുമ്പോ? അതെ CB നാറ്റോ ഈവൻ ഇഗ്ര ആണെങ്കിലും പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെന്റ് തുടങ്ങാറില്ല. അതർ ബാക്കി കാര്യം കൊണ്ട് നോക്കിയിട്ടാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. CB നാറ്റിനും ട്രൂ നാറ്റോ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് തുടങ്ങാറുണ്ട്. സിസ്റ്ററിന് കുറച്ചും കൂടെ ക്ലിയർ ആക്കണം. സിസ്റ്റർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു 10 വർഷം മുമ്പാണ്, 10-15 വർഷം മുമ്പ് മാൻഡോ വെച്ച് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത് TB സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ഇപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല, മൈക്രോബയോളജിക്കൽ ഡയഗ്നോസിസ് വേണം. അപ്പൊ അതിനാണ് CB നാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഇഗ്ര എന്ന് പറയുന്നത് മാൻഡോയ്ക്ക് പകരമുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അത് മാൻഡോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ടും റോ മെറ്റീരിയൽസ് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടുമാണ് മാൻഡോ ഇപ്പം നിർത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ചെയ്യാറില്ല, ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതിനു പകരമാണ് ഗവൺമെന്റ് ഇഗ്ര കൊണ്ടുവന്നത്. ഇഗ്ര കുറച്ച് കോസ്റ്റ്ലി ആണ്. അപ്പൊ അത് CTB എന്നൊരു പുതിയ ടെസ്റ്റാണ് മാൻഡോയ്ക്ക് റീപ്ലേസ്മെന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഇതെല്ലാം TB ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്. TB ഡിസീസ് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാനല്ല. TB ഡിസീസ് വന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ATT ഈ 4 months 6 months ട്രീറ്റ്മെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. ഇപ്പൊ CB നാറ്റ് പറയുന്നത് ഡിസീസ് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാനാണ്. One more thing regarding the CB NAT Ultra. Sir has rightly said that many of the private hospitals are using these CB NAT Ultra machines with higher sensitivity and lower limit of detection. So this Ultra machine can detect even 16 bacilli per ml, whereas the conventional CB NAT requires around 130 bacilli per ml. But the increased sensitivity is having another problem. It may report many false positive cases. So the key word we can use is the trace reports, which comes from the CB NAT Ultra machine. You should take with a pinch of salt. Like if the patient is clinically TB, then you can take that report as true positive. Otherwise, if the patient is not having that much symptoms, or if the report comes from a sample from some camp or something like that, or if the person is going to Gulf and they simply do the test without any symptom, in such cases, don't take it as true positive report. If the report is from a CB NAT Ultra machine and the report states that it is trace positive. ഈ ഡോക്ടർ ഷിയാസ്, ഇവിടെ കേരളത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അൾട്രാ? അൾട്രാ ആക്ച്വലി ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ മേജർ പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇരിക്കുന്നത് അൾട്രയാണ്. കിംസ്, ആസ്റ്റർ, അതുപോലത്തെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു അമൃത, എല്ലാ മേജർ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രൈവറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലും അൾട്രയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അന്നേരം ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ട്രേസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മളത് വളരെ സൂക്ഷിച്ചെടുക്കണം. അല്ലാത്ത വെരി ലോ വരെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വലിയ കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ എപ്പോഴും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ക്ലിനിക്കൽ കോണ്ടാക്ട്സും കൂടെ നോക്കി എടുക്കണം. ഇപ്പം ക്ലിനിക്കലി നമുക്ക് TB ആണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ഇപ്പം ചിലർ പലപ്പോഴും ഒരു 10 days ചുമയോ പനിയൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ചിലർ നമ്മൾ CB NAT ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് വരും. നമ്മൾ ആന്റിബയോട്ടിക് കൊടുത്തു വിട്ടിട്ടുണ്ടാകും. ആ 3-4 days ആന്റിബയോട്ടിക് കഴിയുമ്പോൾ പേഷ്യന്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി നോർമലായിട്ട് തിരിച്ചു വരും. എന്നിട്ട് എക്സ്റേ നോക്കുമ്പോൾ എക്സ്റേയിലും ഒന്നും കാണത്തില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കേസൊക്കെ നമ്മൾ വളരെ ഡൗട്ട്ഫുൾ ആയിട്ട് എടുത്ത്, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ട്രേസ് ആണ് കിട്ടുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെയിറ്റ് ആൻഡ് വാച്ച് പോളിസി ആയിരിക്കും നല്ല ഒരു. ചാറ്റ് ബോക്സിലും പ്രവീൺ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ആൻസർ ചെയ്തു. സ്പെസിഫിക് ആന്റിജൻ സ്കിൻ ടെസ്റ്റ് ഇൻ ഡയഗ്നോസിസ് അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, CY TB ആണ്. അത് ദിസ് ഇസ് ഫോർ TB ഇൻഫെക്ഷൻ
കൺഫേം ചെയ്യാനാണ്. അത് കറന്റ് ലൈസൻസ്ഡ് അബോവ് 18 ഇയേഴ്സ് ആണ്. യൂറിൻ കൾച്ചർ പറഞ്ഞു. ATT ഈസ് ഇറ്റ് അവൈലബിൾ ഇൻ ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ്? ATT ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. പല ഒൺലി തിങ് ഈസ് പിന്നെ ഇതിന്റെ ഡോസ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇതുമായിട്ട് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്ത് വരണം. നമ്മുടെ FDCയുടെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള FDCs തന്നെയാണ് ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്നത്. ആക്യുറിക് 4, AKT4, AKT3 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പ്രിപ്പറേഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ്. Okay. So whether all children need to be admitted for a gastric aspirated to CBNAT? പറഞ്ഞു അത് പറഞ്ഞു. ശരി, ഓക്കെ. സോ ഇതെല്ലാം അതാണ്. മാൻഡോ ടെസ്റ്റ് ഡൺ ഫോർ ന്യൂ ബോൺ TB പോസിറ്റീവ് മദർ. The newborn born to a TB mother, open case ആണെങ്കിൽ we have to rule out active tuberculosis by CBNAT gastric lavage as well as an ultrasound abdomen to assess the liver. If there is any if it is on both negative, we can give Mando and start TPT. മാൻഡോ വേണ്ടല്ലോ സാർ. അതിന് ഒരു പ്രശ്നം, 5 വയസ്സിൽ താഴെ ഫോൾസ് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. മാൻഡോ അല്ല, ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് BCG. You have to give BCG and start TPT. മാൻഡോ ചെയ്യുന്നില്ല ഇവിടെ. മാൻഡോ ആണ് ചോദിച്ചത്. മാൻഡോ is not at all done now. You don't have to do the മാൻഡോ. ഈവൻ CYTB ആണെങ്കിലും പിന്നെ ഇഗ്ര ആണെങ്കിലും 5 വയസ്സിൽ താഴെ നമ്മൾ ചെയ്യാറില്ല. കാരണം ഫോൾസ് നെഗറ്റിവിറ്റി വരുന്നുണ്ട്. Why we are not getting standardized PPT solution? All depends on the manufacturers. ഒരു കമ്പനിക്ക് ലൈസൻസ് ഉണ്ട്, അവരും പക്ഷെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇല്ല എന്നാണ് അറിവ്. കാരണം ബെറ്റർ ടെസ്റ്റ് അവൈലബിൾ ആണല്ലോ. അന്നേരം ഇപ്പോഴും പഴയ അത് അല്ലെങ്കിലും TB സ്പെസിഫിക് അല്ല, കുറെ എൻവയോൺമെന്റൽ ബാക്ടീരിയ ഒക്കെ പോസിറ്റീവ് തരുന്നതാണ് മാൻഡോ. CYTB കോസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് അറൌണ്ട് 200 rupees ഉള്ളി അതിന്റെ മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ്. CYTBയുടെ കട്ട് ഓഫ് ഈസ് 5 millimeters, unlike Mando which is 10 millimeters അല്ലേ? അതെ 5 millimeter ഉണ്ടെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കാം. Reading is same as Mando, horizontal. ഇത് എനി ഡയറക്ഷൻ, direction. ലാർജസ്റ്റ് ഡയമീറ്റർ എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സാധാരണ. ഇത് ഒന്നും കാര്യമായ വ്യത്യാസം വരാൻ പോകുന്നില്ല. പിന്നെ മറ്റേതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡറേഷൻ തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത്. അല്ല, ഇൻഡറേഷൻ മാത്രമേ എടുക്കാവൂ, എർത്തീമ എടുക്കല്ല. അതെ. Is WHO approved CTB below 5 years? നമ്മൾ 2 years എബോവ് ആണ് ഇപ്പൊ ലേറ്റസ്റ്റ് ICMR വന്നത്. ഈവൻ അതിന്റെ ഒരു സ്റ്റഡി കേരളത്തിലും ഉണ്ടായിരുന്നു. കൊല്ലം ജില്ലയും ആലപ്പുഴ ആയിരുന്നു തോന്നുന്നു. 2 ജില്ലയിൽ സ്റ്റഡി നടത്തിയതാണ് കേരളത്തിലും CTBയുടെ. നമ്മുടെ ഫൈനൽ ഒപ്പീനിയൻ പോലെ പോയേക്കുന്നത് കുഴപ്പമില്ല, ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. പിന്നെ ICMR അപ്രൂവൽ വരികയും ചെയ്തു. ബട്ട് സെൻട്രൽ TB ഡിവിഷൻ മാത്രം ഇപ്പോഴും ഫൈനൽ അപ്രൂവൽ തന്നിട്ടില്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവിടെ CTD ഡയറക്ടർ മാറി പുതിയ ആളൊരു ടെമ്പററി ചാർജ് ആയിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത്. അന്നേരം അതുകൊണ്ട് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഒന്നും കുറച്ച് നാളായിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല. സോ ഈവൻ ദെൻ നമുക്കിപ്പോൾ അപ്രൂവൽ കിട്ടിയാലും നമ്മൾ എബോവ് 5 years അല്ലേ യൂസ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ? അതെ. സോ ഒരു നമ്മൾ കോണ്ടാക്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് എബോവ് 2 years അല്ലേ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ CYTB എബോവ് 2 years? അതെ, അപ്രൂവൽ വന്ന എബോവ് 2 years മറ്റോ ആണ്. പിന്നെ വേറൊരു സാധനം ഇപ്പം ഈ നമ്മൾ തിയറട്ടിക്കൽ പാർട്ടാണ്, നമ്മൾ ഇങ്ങനെയല്ല. ഇത് കമ്പനിയുടെ ഇതനുസരിച്ച് ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡൺ ഫോർ HIV പേഷ്യൻസ് ആൻഡ് അണ്ടർ 5 ഓൾസോ. അന്നേരം അവര് ഇപ്പം ഈ CYTB അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, ഇഗ്രയ്ക്കകത്ത് ഒരു ആമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പിന്നെ ഇത് ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസ് നോക്കുന്നത്, പിന്നെ പേഷ്യന്റിന്റെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി നോക്കുന്ന ഒരു ആമും കൂടെ അതിനകത്തുണ്ട്, ഒരു വെല്ല്. അന്നേരം അതിനകത്ത് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഇല്ല, ടെസ്റ്റ് നെഗറ്റീവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫോൾസ് നെഗറ്റീവ് ആകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് കമ്പനി പറയുന്നത്. ബട്ട് പേഷ്യന്റിന് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് ആ ടെസ്റ്റിൽ വരുന്നു, പക്ഷേ ടെസ്റ്റിൽ നെഗറ്റീവ് ഇതാണ് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാത്രമാണ് ട്രൂ നെഗറ്റീവ് എന്നാണ് കമ്പനി പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം നമ്മൾ ഒരു ബോഡീസും അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ എടുക്കണമെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ആ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ തിയററ്റിക്കലി ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറയുന്ന കാരണമാണ് പലർക്കും ഈ ഫോൾസ് നെഗറ്റീവ് വരുന്നതെന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് പണ്ട് തൊട്ടേ പറയാറുണ്ടല്ലോ. അതിനെ കൗണ്ടർ ചെയ്യാനായിട്ട് കമ്പനി ഡിസൈൻ ചെയ്തതാണ് ഈ പറഞ്ഞ
ടി സെൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വെല്ലും കൂടെ അതിനകത്തുണ്ട് ഈ ഇഗ്രയില്. CVTBയിലില്ല, ഇഗ്രയില്. അന്നേരം അതും കൂടെ വെച്ച് ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഈവൻ HIV-കാർക്കും ബിലോ 5 ഒക്കെ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നത്. ബട്ട് നമ്മുടെ ഗൈഡ് ലൈൻസിലൊന്നും അതുവരെ കയറിയിട്ടില്ല. അടുത്ത ഒരു ചോദ്യം വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ചോദ്യമാണ്. ക്യാൻ വി യൂസ് CYTB ആസ് എ കൊറാബറേറ്റീവ് എവിഡൻസ് when we diagnose a clinically diagnosed TB? അപ്പം നോ ബേസിക്കലി എന്നാണ് ഷോർട്ട് ആൻസർ. പിന്നെ അത് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന 2 കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്. ഒന്ന്, സ്കിൻ TBയിലെ വെറൂക്കസ് ക്യൂട്ടിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കണ്ടീഷൻ. അതിനകത്ത് നമുക്ക് പോസിബാസിലറി ആയതുകൊണ്ട് മൈക്രോബയോളജിക്കൽ പോസിറ്റിവിറ്റി കിട്ടത്തില്ല. പ്ലസ് അതിന്റെ ഹിസ്റ്റോപത്തോളജി ബയോപ്സി എടുക്കുമ്പോൾ ബയോപ്സിയിലും ടിപ്പിക്കലായിട്ടുള്ള ഗ്രാനുലോമ കാണത്തില്ല. അന്നേരം പിന്നെ നമുക്ക് ആകെയുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിനിക്കൽ ഫീച്ചർ പ്ലസ് ഈ അതിന്റെ പത്തോളജി പറയുന്നത് ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി റിയാക്ഷൻ കാരണമാണ് ഈ ലിഷൻ ഉണ്ടാകുന്നതെന്നാണ്. അന്നേരം ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റിവ് റിയാക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഇഗ്രയും CYTBയും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കണം. അന്നേരം ആ കേസിലും അതേപോലെ സിമിലർലി ഒഫ്താൽ TB പോസ്റ്റീരിയർ റിയേറ്റിസ് പറയുന്ന അതിനകത്തും ഈ പറഞ്ഞ ഗ്രാനുലോമയും അതേപോലെ മൈക്രോബയോളജിക്കൽ കൺഫർമേഷനും കിട്ടത്തില്ല. അന്നേരം ക്ലിനിക്കൽ ഫീച്ചർ പ്ലസ് ഈ ഇഗ്ര പോസിറ്റിവിറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് രണ്ടും ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാതെ നമ്മൾ റുട്ടീൻലി പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനിലും ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. വേറൊരാൾ ചോദിച്ചാൽ ക്യാൻ വി ഡു CBNAT ഇൻ ബയോപ്സി സാമ്പിൾസ്? അബ്സല്യൂട്ട്ലി. നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈവൻ സോളിഡ് സാമ്പിൾ ആണെങ്കിൽ പോലും അത് ലിക്വിഫൈ ചെയ്തിട്ട് CBNATO കൾച്ചറോ ഒക്കെ ചെയ്യാനുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് നമുക്കുണ്ട്. അന്നേരം തീർച്ചയായും സാമ്പിൾ വേണ്ടതാണ്. ഒരു കാര്യമേ ഉള്ളൂ, നമ്മൾ അങ്ങനെ സോളിഡ് സാമ്പിൾ അയക്കുമ്പം ഈ TBക്കുള്ള പാർട്ട് ഫോർമലിനിട്ട് അയക്കരുത്. ഇപ്പോൾ ഹിസ്റ്റോപത്തോളജിയുടെ ആ ഹാഫ് ഫോർമലിനിട്ട് അയച്ചോ, ബട്ട് TB ഈ പറഞ്ഞ കൾച്ചറിനോ CBNATനോ അയക്കുന്ന സാമ്പിൾ സലൈനിലിട്ടിട്ടേ അയക്കാവുള്ളൂ. അപ്പം ബയോപ്സി എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഒന്ന് സലൈനിലും ഒന്ന് ഫോർമലിലും ആക്കിയിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യും. അതെ. പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൽ ADA കൊറോബറേറ്ററി എവിഡൻസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. ബട്ട് നമ്മൾ മറ്റേതൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഒരു ഹിസ്റ്റോപത്തോളജി ഒക്കെ പോലെ ഒരു സ്ട്രോങ് എവിഡൻസ് അല്ല. അതിന്റെ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് പ്ലൂറൽ എഫ്യൂഷൻ ആണ്, പ്ലൂറൽ TB ആണ് സസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോർ ദാൻ 70 ആണ് സജസ്റ്റീവ് ഓഫ് TB എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അതിനകത്തും നമുക്ക് വേറെ ഒന്ന് സൈറ്റോളജി സജസ്റ്റീവ് ഓഫ് TB ആയിരിക്കണം, വേറെ യാതൊരു ഡിസീസും ഡയഗ്നോസ് ആകാൻ പാടില്ല. അതായത് ബാക്കി ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കണ്ടീഷനിൽ ഒരു കൊറോബറേറ്ററി എവിഡൻസ് ആയിട്ട് എടുത്ത് മോർ ദാൻ 70 ADA ഉണ്ടെങ്കിൽ ATT സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ എക്സ്ട്രാ പ്രിലിമിനറി ഗൈഡ് ലൈൻസിൽ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ 40 to 70 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ വരുന്നതാണ്. അതിനകത്തും ഈ പറഞ്ഞ മാലിഗ്നൻസിയുടേതായ വേറെ യാതൊരു ഫീച്ചറും നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസിൽ കണ്ടില്ല. പേഷ്യന്റ് യങ് ആണ്, നോൺ സ്മോക്കർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്തും ATT കൊടുക്കാം. പിന്നെ CSFലാണെങ്കിൽ ഈ കട്ട് ഓഫ് 30 ആകും, ഈ 70 എന്നുള്ളത് 30 ആകും. അതേ ഉള്ളൂ ഡിഫറൻസ്. പക്ഷെ അതൊരു സ്ട്രോങ് ഇതല്ല, കൊറോബറേറ്ററി എവിഡൻസ് മാത്രമാണ്. ബാക്കി എല്ലാം എവിഡൻസും TBക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് വന്നാൽ ഇതും കൂടെ യൂസ് ചെയ്യാം. താങ്ക് യു ബാല സാർ ആൻഡ് ഡോക്ടർ ഷിയാസ്. വേറെ ചോദ്യമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു. Okay. So once again, thank you Bala sir for the very elaborate talk. Thank you Shias also for joining and clearing the doubts regarding the program. Thanks also. Thank you Shinu sir also. Shinu sir exit ആയെന്ന് തോന്നുന്നു. Okay. Thank you. Thank you, Praveen. Thank you.